Heavy Culture Talk, mais uma vez na área. Agora um talk muito bacana, mas antes eu vou invocar aqui, galera, subscribe the channel, like, please. E antes de anunciar o nosso convidado, vou saudar o Christian, nosso querido Christian. Seja bem-vindo, Christian. Valeu. E welcome, Stjepan Juras. Hello, thank you for calling. Pessoal, então, para quem não sabe, o Stjepan, ele é autor de inúmeros livros, inúmeras obras, né, aí do Iron Maiden. Tá? Então, a gente vai falar um pouco das obras, enfim, conhecer o trabalho espetacular desse escritor aí. E como é que é, Christian? Biografias. Biografias, vamos entrar no mundo da biografia, a gente fala com muito músico, né? Então a gente tem que dar valor também para os outros artistas aí que divulgam o heavy metal em outros formatos de livro. Pessoal, é cultura, vamos ler, né? Seja no formato tradicional ou seja no formato digital, e a gente está aí com esse grande escritor. Christian, eu vou perguntar para o Stjepan, primeiramente, como surgiu essa paixão pelo Iron Maiden, cara, para escrever tudo isso com o nível de detalhes, enfim. Ele vai contar um pouco de cada livro, enfim, mas eu queria entender como iniciou essa paixão, esse interesse pelo Iron Maiden. Okay, Jay is asking about your passion and interest for Iron Maiden, when it began, okay, and why did you decide to become a writer about Iron Maiden? You know, because you wrote lots of books about albums and things like that. Yeah, it is a long time ago. I heard about Iron Maiden as 7 years old kid, but actually everything started. It's famous 1986 with Our Time album. You know, the songs, the cover, everything, it's blow me away. I was completely inside. I was completely hooked. Who can refuse Iron Maiden and Summertime? So it was easily. I just became a huge fan, and rest is the history. But you need to remember, I lived at this time in ex-Yugoslav Republic, and actually, even ex-Yugoslav Republic was communistic country, and almost behind the Iron Curtain. We always looked to the West, and luckily our publisher in back then in Yugoslavia had Iron Maiden in catalog, and even Iron Maiden visited Croatia for the first time in 1986. So for me, everything started in 1986, and yeah. And about book writing, I always loved writing. I wrote many novels, many poems, not just biographies, and the writing is a natural for me, natural state how to express myself, and you know. Iron Maiden is not just music. It's everything. It's magic. It's lessons of history in the school, and with Iron Maiden, we grow. We build our knowledge. Everything what we know about the world, we we learn when we listen to Iron Maiden song, for example, Power Slave. Okay, where is the Egypt? What is mythology? Flight of Icarus. Where is the Greece? The Greece mythology. Yeah. You know everything about that. So who is Alexander the Great? And I read a lot of book just about Iron Maiden to know everything. What is about? What Iron Maiden? What want to talk and with Iron Maiden, I built my knowledge. I built my own world, and then in the era of internet, I start to meet some people who love same things. So we share our experience, our knowledge, everything, and
And that's it. And when the Iron Maiden started to write their own biographies, I read all of them and I love them. It's not just about Iron Maiden. All these bands of the world, when biographies are official, you can't read something. You can't read everything. You mostly read fairy tales about the band, and I I wanted to know what's behind. I want to hear another side. And I think people love this, and people love to read this, and uh, many other authors are also good, and their books are based on the facts or anything they know. I don't know, but I love to put dust of the magic in my books. So when people read some of my thoughts, they after reading, they build their imagination and started thinking, what if, and uh, they again build same passions, same magic, same what when I first time described some album or songs. So maybe this is a difference in my books. I want to put dust of magic inside, and when people read, people start to think about and I think they love this. Great. Ok. Speaking in Portuguese a little bit. Bom, a Yeah. paixão dele pelo Iron Maiden começa ali quando criança, tá? Bem novinho também, 6, 7 anos. O país deles era comunista na época, então era meio difícil de conseguir também algumas coisas assim, mas eles estavam sempre procurando. Mas em 86 eles conseguiram lançar o Iron Maiden na Croácia e começou mesmo toda essa paixão. Para ele, o Iron Maiden é muito mais que uma banda, né? É uma aula de história, tu aprende muita coisa sobre mitologia grega, sobre guerras, sobre vários assuntos. O Iron Maiden é realmente um apanhado de conhecimento, é mais que uma banda, assim. E para ele escrever foi também uma coisa que ele gostava de fazer. Ele escrevia poemas, coisas afins, e sempre gostou também de ler biografias, coisas e tal, mas para ele faltava alguma coisa, assim, ele queria sair desse lado de contos de fadas, das biografias, e chegar na parte mais funda da coisa, assim, o que tem por trás da banda, como a coisa funcionava de verdade. Então ele conseguiu botar bastante coisa assim junto, algumas coisas sobre as impressões dele também, o que faz com que os livros sejam bem diferentes também, e que também façam com que as pessoas tenham interesse nisso, porque não é uma biografia qualquer, assim, simplesmente escrita. Então isso ajudou bastante, assim. E Fala, Jay. como eu acho que tem a ver com a minha pergunta e a segunda, como é que ele consegue tanta informação? E eu acho que antes a minha curiosidade é um pouquinho antes disso. Como a banda, né, abraçou essa ideia com ele, né? Como é que ele conseguiu esse patrocínio, né? A gente um patrocínio, assim, existe aí né, um envolvimento com a banda, enfim, Sim. Como é que ele conseguiu isso? Né? E segundo, né, como ele consegue tanto detalhe, né, que eu acredito que é pela banda, né? Sim, sim. Bom, então vai ser 3 questões numa, que eu também vou emendar uma, né? We have great questions in one here. So Jay was asking, like, how do you get such amount of information about the band, like trustful information? Also, how do you get in touch with the band? Because it's like difficult to get in touch with the band like Iron Maiden. You know, it's not like a small band. And also, it's like, my question is like, how do you feel, and have you ever imagined that you would be writing about Iron Maiden and have all the support of the band to write about the band? How to answer this? About information, it's really funny, but
I I'm a regular fan. I'm not super fan. I'm not someone who knows everything about the band, and just to clear up, not only about the writing, but about fun and super fun. Even if you heard first song ever of Iron Maiden, it start to become fun. You are the fun. Fun can be bigger. You can go on a more concert just because you have money or you have more years, or you can grow bigger collection, but that don't makes you bigger fan. Fun is in the heart. When I was a little child and start listen to Iron Maiden for the first time, I was the same fan as now. And yeah, just want to clear up. There's not super fun. There's not fun. So all we are fans, and that's it. To be fun is not competition. To be fun is the joy, and is the privilege if you're a fan of Iron Maiden, of course. So I'm not some super fan who knows too many things. I know what other fans know, maybe more, but in my head, I have a great ability of connecting things. Um, you can for example, check announcement of song Blood Brothers, and you can listen the announcing of the song live. Try to find some bootlegs on YouTube and try to see how Iron Maiden announced this song on the beginning, and a few years later, and a few years later, and now everything everything is different. Every year is different, and people now thinks the songs is about something completely different that they announced on the beginning. It's same with other song, and look all the interviews about same things. I don't know, for example, Bruce or Steve or Paul or anyone talk about some songs in 1980, 1984, or 2000, different answers on same questions. So you need to read all of that. You need to connect everything. You need mm, uh, the writing is passion. When I start to write about some album, I don't know. I don't know things and write. How to explain? I don't know anything. I just start to write and start researching. And when I find, I also surprise myself. I don't know before I write. I don't know anything before I start to write, and when I start to write, I just discover the whole world, and this is my way, non-stop surprise myself, no, non-stop discovering something, and I'm never tired of discovering something on Iron Maiden. It's joy, it's passion, it's the best job on the world. So you know um, uh, I will tell something what is maybe hard to see, hard to hear, but it's true. In the beginning, I was just a third man world writer, and if you are not from England or something. You are other. If you are from Yugoslavia or some shitty Croatia or something, you are you are low. And during the years, I need to prove myself lot of time, and now I can say I gain huge respect from United Kingdom, from America, and the most of my buyers coming from first United Kingdom, then America, then Germany, then Brazil, then other countries, and I'm now really, really.
happy man because I'm part of that world, and this this summer in conversation with Steve Harris when he called me to visit him in the hotel. I gave him all of my books. He knows about all of my books, but this was the first time I gave him the whole my collection. And you know, my books are not official, but they are approved on some way, because if your idol, if owner, if founder of Maiden take all your books and with a smile and pose with them, what I can do more? It is improvement, and I'm very happy about it. And I also told to him. There is many things in the history of Iron Maiden, and you know who you are, you know what you built, and if someone write something about other stuff, maybe not some good stuff about band, you don't need to care. You are the star, you are the metal god, and if people approve to some true go out, they prove how they are big, and Steve Harris is really, really big, and my huge inspiration and idol. Great, great. Ok, speaking em português. Bom, falando ali da parte da informação, né, ele fala que é algo que ele consegue, né, obter de várias formas, né. Ele fala que ele é um fã de coração do Iron Maiden, ele não separa essa coisa de fã um ser maior que o outro, não. Tipo, quando tu escuta o Iron Maiden, tu é fã ou tu não é fã. Então, tipo, todo o fã de Iron Maiden tem Iron Maiden no coração. Então, pra ele não diz assim, ele é um super fã, mas ele é fã de coração. Então, tipo, para ele escrever sobre isso é algo mais ou menos natural, assim. Ele comenta também que é difícil, né, tu ser um escritor conceituado, né, se tu não é inglês ou americano, porque, tipo, tu não tá dentro daquela coisa ali, né. E ele também fala que tem muita coisa do Iron Maiden que vai mudando com o tempo, né? Se tu pegar lá, desde a época dos bootlegs, coisa e tal, o jeito que eles tocavam vai mudando. E algumas pessoas dizem que eles mudaram. Não mudaram. É só, tipo, que é o passar dos anos, né? E também tem muito de informação que às vezes tu pega a mesma pergunta e tem respostas diferentes, às vezes para a mesma pergunta. Então ele sempre ia tomando notas, né? E escrevendo, ele não partia de algo assim já montado para escrever, ele sentia e escrevendo, ele sempre quis surpreender ele mesmo quando ele começasse a escrever alguma coisa, o que também ajudou a surpreender os fãs, assim. As biografias deles não são oficiais, mas são aprovadas pela banda porque os fãs aprovam, então, tipo, tem esse lado também, né? Então, tipo, tem muito disso, sim. Ele recentemente teve a oportunidade de também entregar essas biografias para o Paul, que ele conseguiu. Pro Paul, não, desculpa, para o Steve, que ele teve junto com ele. Então ele teve a oportunidade de entregar todos os livros para o Steve, né? Que ele não tinha ainda. Então isso é bem legal, assim, é uma coisa que vai surpreendendo, assim, porque tu é fã, tu tá envolvido de certa forma com a banda, e ser um escritor é a paixão dele, né? Então, tipo, pra ele isso é importante. Alguns livros já foram publicados na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros países, né? Então, tipo, isso vai fazendo com que ele cresça também, né? Pode falar, Guilherme. E a escolha, né? Só para o pessoal que está assistindo, né? Os clássicos, a maioria dos grandes clássicos do Iron Maiden já tem publicação, né? Por exemplo, Killers, falando do Killers, falando do Power Slave, né? Do Peace of Mind, Seventh Son, Summer in Time. Como se dá essa escolha para ele escrever? É com base no álbum, nos álbuns que mais tocaram, Stephen? Jay is asking about how the way you choose the albums to write a biography, like as the albums that touched you more, your favorite. How do you choose like I'm gonna write about Fear of the Dark, for instance? How did you
get into that? Yeah, I started to write first about Summertime. It was my first album and my favorite album, and um, I will tell you some secret, and this secret is Summertime is the best-selling book. So no matter what people saying about this album I think is one of the most favorite album to all Iron Maiden fans, and all other books are sold good, but Summertime double. And in Brazil, Summertime book is sell out the first, so there is something in this album. Yeah. For sure. Bom, ele fala ali que o primeiro que ele escreveu foi o Somewhere in Time, é o best-seller dele, né? Aqui no Brasil também teve uma edição já tá esgotada, né? Para ele é o melhor álbum, apesar das pessoas, né, terem assim uma certa controvérsia um pouquinho, né? Mas para ele tem algo nesse álbum que faz com que ele seja, né, tão bom assim, né? Mas a princípio é isso, né? Ele escreve mais sobre o que toca ele mesmo no álbum. E ele teve no Brasil recentemente no Rock in Rio. Pergunta para ele como é que foi a experiência no Brasil, né? O Rock in Rio é muito especial para Iron Maiden, né? A própria banda não cansa de falar do Rock in Rio, né? Que foi a primeira grande exposição, né? O Brasil no momento lá, 1985, né? O Rock in Rio foi especial para muitas bandas, mas o Iron Maiden nunca deixou de dar esse crédito para o Rock in Rio. Como é que ele viu o Rock in Rio e como é que ele acompanhou o Iron Maiden aqui no Brasil? E qual foi a percepção dele aqui em relação ao Brasil, por favor? Uhum. Jay is asking about Rock in Rio because you were here this year with Iron Maiden and things like that. Rock in Rio is very important for Iron Maiden and for us in Brazil because it was the first concert Iron Maiden came to Brazil, Yeah. like the first biggest country like concert in Brazil. Yeah. I think it was. I remember when I was a kid, I was about 8 years old. And it's like it was crazy here in Brazil. All the announcements and things like that, like the Yeah. Iron Maiden coming to Brazil for the first time. How did you feel being with the band here in Rock in Rio, and your impressions about Brazil? I know that you got lots of bootlegs and Argentinian press of Iron Maiden. Yeah. You know, Rock in Rio, if you are a Maiden fan and if you can afford it to go to Rock in Rio, must be in the bucket list of every Iron Maiden fan. You know, going to Donington or download now, going to Rock in Rio, you need to go. You need to see Iron Maiden in Rock in Rio if you can. And now my bucket list are full, and it was not my intention, to be honest, to go this year in the Rock in Rio. My publisher just called me to go to Brazil and to go on the Rock in Rio, and his call to visit Rock in Rio was his on his way to say me thank you for the good sale of my books in Brazil. So I was his guest, and I enjoy full time in Brazil. I never know how many fans and people know about my books. You know, after Sao Paulo show somewhere in the middle of the nowhere in some McDonald's in 2 p.m. One of my first buyers just found me somewhere and ran to me, "Hey, Steve, I need to make picture with you." Everywhere in the city, people stop at me. I go inside the mall to buy some Iron Maiden stuff, and the people in the stores give me things for free. Yeah, you are Stjepan. Take this T-shirt. Take this. I was amazed. What's what's happening? So yeah, it was really really interesting. And if Iron Maiden play Rock in Rio anytime in the future, I will be on this concert.
For sure. Really worth seeing. Well, speaking in Portuguese a little bit, bom, ele fala que o Rock in Rio, o show do Iron Maiden no Rock in Rio tem que estar na lista de todo mundo. Se não tem dinheiro, tenta juntar uma grana e vai ver porque tem que ter. Tava na lista dele, mas não foi intencional ele ter vindo nesse show. O editor dele ligou para ele, convidou ele, ele foi veio como convidado, né? Para vir pro Rock in Rio assistir o show, né? Quando ele chegou aqui, ele não sabia que tinha tanto fã aqui, tanto fã dele também, né? Das biografias dele, tipo, com a forma do editor agradecer ele pelos livros deles que vendem muito bem aqui. Então ele não sabia disso, né? Tipo, ficou bem contente com isso quando chegou aqui, né? Ele gostou bastante da recepção também. Quando ele foi para São Paulo, ali, ele disse que ficou meio assim, tipo, todo mundo via, oh, the Stjepan, todo mundo dando camiseta para ele, oferecendo. Merecidíssimo, reconhecimento, né? Ele tem um reconhecimento bem grande aqui que ele não sabia que ele tinha. Então isso deixou ele bem contente, assim. E ele fala ali, né? Tipo, o Iron Maiden, se não tem dinheiro, junta dinheiro para o Iron Maiden no Rock in Rio, porque tem que ver. Tava na lista dele, agora ele já completou isso, né? Tipo, foi meio que sem intenção, assim. Iron Maiden. And just one moment, I just remember the name of one of my first Brazilian buyers is Felipe Fontana. So hello, Felipe. Yeah, for sure. Ele só falou o nome um dos primeiros compradores da biografia dele, o Felipe Fontana. A gente tá dando um oizinho aí. Pode falar, Tchê. Não, o Brasil, né, o Iron Maiden, a gente percebe que a performance dos caras, quando se trata de Rock in Rio, dá uma turbinada, modo 666. E eu queria falar sobre um livro que é muito interessante, de como surgiu a ideia do Stephen elaborar um livro Iron Maiden para crianças, cara, porque foi, para mim, uma ideia fantástica. A gente, né, falar né, cada disco da Iron Maiden é um disco, né, pra gente da nossa geração, ele tem muita história, mas como é que surgiu essa ideia, que aparentemente uma ideia estranha, Iron Maiden para crianças, né, introduzindo o Iron Maiden para um público jovem que né, para nossa época isso era meio estranho, né, porque o Iron Maiden vincula o Ed, aquela coisa toda, aquela coisa mais agressiva. Como surgiu essa ideia do Iron Maiden para crianças? Well, Jay is asking about your idea of writing an Iron Maiden book for kids. How did you have this idea? Because in Brazil, like in the beginning, we would never be able to read a book like that, because Iron Maiden in the 80s was something like, whoa, there was Eddie and like the devil and things like that, you know, like, but how was this? Nowadays, I think the parents, they are more like, okay, it's just music. They don't see it like my parents, for instance, maybe your parents, when we started to listen to something like linked to heavy metal, the devil, and things like that, it's like I'm gonna call a priest or something like that and exorcise my son. No, I think the kids, they have kind of support from the family, thing that I didn't have in my time. But how did you have this idea of writing a book for kids? You know, before I answered, I just need to tell the time has changed, and we grew up, and now we have kids. Now I have a little daughter, Iris, 6 months old. So you know, many of our main fans or kids or even grandchilds, and you know, but it wasn't the first reason. The first reason was because even now, for example, when Senjutsu comes out, or when some future album comes out, I was also like a little kid discovering Senjutsu songs and pressing a stop button on the video of Writing of the World to find all details. So
it's never stops. We'll be children forever. We will love Iron Maiden like children forever. So it was my idea. We are still little children who discovering the band. And when I wrote this book, I was again like a little child. So why not to do something like that? My initial idea, to be honest with you, was to start with Iron Maiden, and after that, maybe to write another book. For example, AC/DC, little schoolboy Yeah. Angus, who telling the words of AC/DC songs and teach children, or for example, little Alice Cooper, with mask and everything, who telling songs. So this can be brand. This can be something like some chain of the books. But few years after my book, Metallica published a book for kids, ABC of Metallica. So it's not same concept, but it's same idea. So I'm happy. Some people told me sue them. No, who I am to sue Metallica? No, because they didn't stole anything. They didn't stole anything for me. They just see idea and they saw idea and they delivered their own book. But it is cool. It is very cool, and I'm very proud when I see that someone maybe saw my book and read my book and got idea to do something same but different for Metallica. It's huge honor. So I can say I started this. I started this trend. Some other band in the future will do same, but let's start with Iron Maiden. How I know, as long as I know in the heavy metal world, and it is cool. It is also one of my bestseller. Great, great. Okay, speaking in Portuguese a little bit. Bom, ele fala ali que a maioria das pessoas, nós, por exemplo, nós descobrimos o Iron Maiden como a gente era criança ainda também, né? Então, tipo, ele ainda se sente uma criança toda vez que ele vai escutar um disco novo do Iron Maiden. Quando ele escutou os insultos também, ele foi descobrindo coisas. Então, tipo, ele quis trazer esse feeling, né? Tipo, para as crianças, tipo, por que não escrever porque a gente é tudo ainda se tratando de bandas, assim, né? Quando a gente vai escutar alguma banda que a gente gosta, Iron Maiden, coisa assim, tu ainda tem aquele teu lado criança da primeira vez que tu escutou, isso ainda é vivo dentro de ti, tu ainda tem essa coisa. Então, daí ele teve essa ideia de escrever isso, né? Ele agora é pai, né? Ele tem a Iris, que tem 6 meses, 6 semanas, né? Então, tipo, não foi essa uma motivação, mas foi mais por causa desse feeling, assim. Ele fala também que o Metallica fez um livro muito parecido com a mesma ideia, que é o ABC do Metallica para crianças também. Até um amigo dele disse para acessar, ele disse, não tem porquê, tipo, mas ele ficou honrado de uma banda que nem o Metallica, né, ter feito uma publicação parecida com a mesma ideia dele, porém diferente, mas seguiu a mesma ideia dele. Então, para ele, isso foi muito importante também, né, porque alguém aproveitou a ideia e seguiu. Ele pensa, talvez, agora em escrever um sobre AC/DC também, com Angus apresentando a banda, coisa e tal, que tem toda aquela coisa meio do visual de escola do AC/DC, né? As roupas do Angus e coisa e tal. Então, tipo, é algo interessante. É uma coisa que ele falou ali, é verdade, né? A gente, como a Headbanger, a gente nunca deixou assim, pode ser velho, acabado, mas tu não deixa do lado. Mas a abordagem focada em crianças, né? A gente nunca pensou, né? Foi fantástica essa ideia, não tem dúvida. Essa ideia dele foi genial. Mas que ele salientou ali, acho que ele pegou bem essa coisa assim de cada um que é fã de uma banda assim ainda é uma criança por causa daquela banda ali. Tu tem aquilo, né? O lado de tu ser fã de alguma coisa é o teu lado infantil ali, né? Pode falar, Diego. Christian, sobre agora eu já vou. Agora uma outra curiosidade minha, como foi. Pede para o Stjepan falar como foi escrever sobre o Steve Harris, cara. Né, que tem uma, né, a gente que acompanha aí realmente a trajetória do Steve Harris, ele é fantástica, né, como ele conseguiu transformar o Iron Maiden nesse ícone, e como foi escrever sobre Steve Harris. Sim.
Jay is asking about how is it to write about Steve Harris, because he got Iron Maiden and then make Iron Maiden one of the biggest bands in the world. You know, like it's not like just a common guy who played music and things like that. You know, like it's a hard task, I think, to write about him. You know, I will tell you something different at the beginning, so I will answer your question. But you know, for band Oasis, and and you know Gallagher brothers, and all of our know Gallagher brothers, but maybe 10%, maybe 5% of regular rock fans know about other musicians in this band. Yeah. Only Oasis fans knows about these members, and uh, you can expect that many writers will write a band about one of another Gallagher brother, but they will never write a book about other members. And you know, there's always a few thousands of these people who want to buy this book about some other members, because nobody will ever write song or write a book about this member. And this is good for marketing, because this will be the only book about Steve Harris. You know, I mean, in the beginning, it was the only book, and it still Yeah. it's the only book about Steve Harris. But I just wanted to tell you my idea. You know, when you write about AC/DC, someone will write a book about Angus Young. Someone will write a book about Brian Johnson, but we'll never write a book about some other band member, you know. And it is and there are still many fans who want to know. And this was the idea. But why Steve Harris? I will tell you, I had an opportunity to meet him maybe 20 times, and I'll meet him again in the January now in the London, and speak with him about something. But anytime when I meet him, I'm kind of starstruck, because he is he's a living legend. He's something special in heavy metal, because he's truly rocker. He's truly a musician, nice guy, nice bloke, and uh, he he never acting like a star. And I always wanted to write a first book about him, because he deserves to. He wrote many hits, many songs. He built Iron Maiden. Uh, Iron Maiden always was Iron Maiden. They never sell out, and it's mainly about Steve Harris. And you know. He's not he's a frontman of Iron Maiden. Okay, Bruce Dickinson is frontman, but Steve Harris is also frontman. But he's in the shadow. He's in the behind. He's not in the public light. He's not in the mainstream light. People, media will not write about Steve Harris. I mean, mainstream media. They will write maybe about Iron Maiden, maybe about Bruce. But Steve Harris is always behind. But he's the most important person. And Steve Harris is Iron Maiden. And when you write a book about Steve Harris, you actually write a book about Iron Maiden, and that's what is in my head, and that's why I started to write a book about him. Great, great. Ok. Speaking in português. Bom, ele fala ali que o pessoal geralmente, né, tipo, ele citou o Oasis ali, né, todo mundo conhece os irmãos Gallagher, mas ninguém conhece o que jaz por trás da banda do Oasis, né, porque tem membros numa banda, né. Só os fãs sabem quem tá ali, mas pra mídia isso não interessa, né.
Então, tipo, o que acontece é que, tipo, as pessoas querem saber quem mais está dentro da banda. Então, é um marketing legal isso tu achar. Que nem ele falou, você vai escrever um livro sobre o AC/DC, por exemplo, alguns vão escrever sobre o Angus, outros vão escrever sobre o Brian Johnson. Então, tipo, é uma coisa assim, vai sempre no frontman. Tem vários livros sobre o Iron Maiden. O Steve não é o frontman da banda. O frontman da banda é o Bruce Dickinson. Então, tipo, vamos escrever sobre o Bruce Dickinson, vamos escrever sobre o Iron Maiden. Mas ele, até a época, foi o primeiro livro escrito sobre o Steve, porque é um membro que fica, apesar dele ser o compositor principal, ele fica na sombra, né? Então, isso é interessante trazer, assim, foi o que ele quis fazer, né? Trazer membros das bandas que não são muito mencionados e contar sobre eles também. Ele teve a oportunidade de falar com o Steve umas 20 vezes. Né? Então, o Steve é uma pessoa muito, muito legal, assim, ele não é um rockstar, ele não se comporta como um rockstar, ele é uma pessoa bem, bem querida, bem legal de conversar, assim. Então, para ele, isso foi uma coisa que ele também ajudou ele a escrever sobre ele, assim, e essa decisão de pegar, assim, um músico que não é tão falado, porque quando tu fala de Iron Maiden, tu fala de Iron Maiden no total, ou tu fala do Bruce Dickinson, mas não tinha ninguém falando sobre o Steve Harris, né? Quem é o Steve Harris? O que faz o Steve Harris? Ele que é a propulsão da banda, né? Então, tipo, tem toda essa coisa, assim. E tem alguma coisa, eu acredito, né? É uma pergunta, né? Curiosidade, de novo, de fã, né? O Steve Harris deve ter dado a última validada no livro. Tem alguma coisa que eles se preocupou em tirar fora? Enfim, qual é a relação do Steve Harris com ele em relação a esse último retoque final, quando uma obra sai tanto, me refiro tanto à obra, as obras do Iron Maiden, quanto a da própria Bill do Steve? Jay is asking if Steve Harris asked you to cut something off the book or something like that. If he evaluates the book and said, okay, you can publish it. No, you can't publish this. This book is not official. So when I start to write a book, he couldn't know what I will write inside the book. But this year I published a new version of the book with some new interviews, 66 birthday anniversary edition of the book, and Steve Harris approved all new interviews in the book. And I met him, and he never asked me to remove something from past edition. I mean, if something is not true or something is badly written, he's bigger than that. He's a huge star, and he don't need to care. But no, he never asked me to remove anything, and I'm proud of that. Yeah. Ok. Bom, ele fala ali que o último agora, o Steve aprovou tudo, né? Não, o livro não é oficial, mas não tem problema. Ele já falou várias vezes com o Steve nunca, né, pediu para cortar alguma coisa, nem nos livros anteriores, coisa e tal, assim. Então, tipo, ele tem essa aprovação, assim. Não é algo que... E outra, mesmo que fosse alguma coisa que desfazesse ele, coisa e tal, o Steve é bem maior que isso, né? Então, tipo... Pode completar, Christian. Né? Então, tipo, ele fala que ele tem todo, apesar de não ser oficial, ele tem todo esse apoio do Steve, né? Então, tipo, né? Não é qualquer coisa, assim. Então, o Iron Maiden é uma banda que ele sabe trabalhar muito bem essa questão da imagem, né? A gente não costuma ver por aí os membros, os integrantes da banda falando qualquer coisa, né? E a última polêmica aí que se envolveu, né? Envolveu o Paul Diano, né? Essa questão dos custos né? O Paul Diano teve aqui no Red Culture, né? Até agradece aí, Christian, foi por intermédio do Stephen. Sim. Né? O Stephen que trabalha com o Paul Diano e ele que gentilmente aí conseguiu aí a disponibilidade do Paul Diano para conversar com a gente. Inclusive o Paul Diano ao vivo aqui, né? Se indignou aí com essa polêmica envolvendo aí uma possível uma treta aí entre o Iron Maiden e o Paul Diano que foi desmentida aí, enfim, é uma banda que sabe se, né, no meu ponto de vista, né, na minha opinião, sabe se proteger bem.
né? E como é que ele viu esse encontro? Ele estava lá, ele filmou, né? Como é que foi esse momento do reencontro do Paul Diano com Steve Harris? E, enfim, é coisa de fã mesmo, né? Okay. Well, Jay is asking about the. Well, it's like first of all, it's like thank you for the opportunity to talk to Paul, because you were the one who gave this opportunity to us here, and also because we were able to talk about some controversial issues about the Brazilian journalists talking bad things about Iron Maiden and Paul Diano. It's like Steve Harris doesn't care any shit about Paul Diano and things like that, and Paul go there and said everything that was a lie and things like that. So how was you were there? Like how was this meeting with Paul and Steve? Like all the emotion of seeing each other again. And how did you feel too? Because you were a fan of both. Yeah. Um, we say all of these years that Iron Maiden are one big family, and they are big family. They really are big family. You know, okay, Paul Diano left Iron Maiden long ago, and Paul Diano is what he is. He's truly a legend, like a vocalist, and he's a quick on his mouth. He someone tells something, but what I know about Paul Diano, Paul Diano is a really sweetheart, and that's why we why we love him. And okay, Paul Diano also have other side, but this other side, which is rage and everything. This side also built Iron Maiden in these days, and this attitude helped Iron Maiden, and we can't deny this. And Sure. remember early days DVD of Iron Maiden, and Paul Diano is also in this early days DVD. He speaks about Iron Maiden and everything. So that fact tell you that at this time they were okay. They communicated and everything. And because if it's different, Paul would never be on the early days DVD, but he is on the early days DVD. He speak about Iron Maiden. So um, many people complained, and it was really sure why Iron Maiden helped Clive and why they never helped the Paul Diano. But do we are we allowed to know when Iron Maiden helped and when did help? Iron Maiden are private guys, and when Steve Harris, I mean, when I talk with Steve Harris, but when Iron Maiden gave some money for Paul Diano healing, they didn't care to be on the internet. They didn't care. They was private person. If we didn't tell on public, Maiden fans will never know. But we wanted people know because because every fan will feel better and every fan will have heart in the right place when they heard that Iron Maiden helped Paul Diano. But Iron Maiden helped Paul Diano in some other things many times, and we don't know that, and we will never know. And Iron Maiden helped not only Paul Diano, they helped some fans. One fan, I will not tell the name, collapsed on the football game in the Argentina with Iron Maiden, heart attack. He almost died, and Steve Harris done everything to save his life and put money in the healing of one of Iron Maiden fan, and he is alive now. About him, but people don't know that.
this fan will maybe reveal this story in the future, but people don't know about that and about many other things. And this summer, when I spoke about Steve Harris, he told also to me they help and they want to help, but in the Ano case, and I can tell this in the public, Maiden wanted to help by paying directly doctors, because in other case they will never know where money will go, and this is the only right way. They saw that we are doing a lot of for him. They saw the improvement and everything, and they decided to help right to the doctors, not to Paul Diano, not some other, not to me, not to any other person, directly to doctors. When they see invoice, they will pay, and this is the only right way how to help directly, because if you help someone and if you don't know where money will go, it is not good. So they saw that we're doing a good thing and they join us, and they help even before we started to do anything, but we don't know that, we'll never know that. So there are many conspiracy theories and everything, but Iron Maiden helped a lot of people in their family, from the crew, from the band members. They helped many people, but they are not person who need media attention for helping to someone. They're doing incognito. They're doing incognito, and they are happy to help. And the Iron Maiden is band like that. They are not attention whore. They are Iron Maiden, and that's why we love them. They are Iron Maiden, and that's why we love them. I told that twice, just to know the point. They are not media and whore, attention whore and media whore. They are Iron Maiden. Speaking in português. Bom, ele fala ali que o Iron Maiden é uma grande família, né? Tipo, eles sempre se ajudaram, né? Ajudaram os membros também. Ele fala que o Diano sempre teve presente ali, até quando tem aquele DVD lá do Early Days, aparece ele também, coisa e tal. Ele fala que alguns fãs também ficaram brabos quando o Iron Maiden ajudou o Clive, mas não ajudou o Paul, que ele fala que, tipo, não, eles ajudaram várias vezes, só que o Iron Maiden não é uma banda que precisa ficar falando que tá ajudando alguém ou não tá ajudando alguém, né? Ele fala, o Iron Maiden não é uma attention whore, não é uma puta precisando de atenção, né, da mídia toda hora, é uma banda que não precisa disso, né? Eles ajudaram o Diano várias vezes e ninguém sabe, né? Várias vezes eles deram dinheiro também direto para os médicos, ninguém sabe, ninguém vai saber disso, porque não é interesse do Iron Maiden divulgar o quantas vezes eles ajudaram o Paul Diano, coisa e tal. Então o Steve ajudou um jogador de futebol que é fã do Iron Maiden também, coisa e tal, e acabou dando umas controvérsias, né? Mas é aquilo, ele fala, o Iron Maiden é bem maior que isso, né? Eles sempre ajudaram a banda, sempre ajudaram o pessoal da equipe deles também, mas nunca precisou ir na mídia para dizer, nós estamos ajudando o fulano, nós estamos ajudando o ciclano. Não, nunca precisou disso, né? O Paul, ele fala ali, o Paul, ele tem esse lado, né, que ele é uma pessoa boa de coração, mas ele também tem o outro lado dele, que ele é bem raivoso, assim, né, então, e ele não segura a língua. Falou, ele vai com tudo em cima, né? Mas isso é o Paul, né? Tipo, é como ele é, né? Mas nunca teve essa coisa assim que os caras falam de, né, briga e coisa e tal. Não. Tipo, o Paul, ele sempre foi importante pro Iron Maiden. Ele foi o cara que botou o Iron Maiden nesse ponto, né? Tipo, ele não tem como negar a importância dele nos 3 primeiros Iron Maiden. Não foi o que os álbuns antes mesmo do Dixon entrar, o Paul Diano era o Iron Maiden, né? Era o frontman, né? Era o cara que fazia acontecer, e era um showman fudido, né? Então, tipo, ele fala ali que, tipo, tem essa, né? O Iron Maiden não precisa, né, disso. Pode falar, Jay. Tu tá mudo aí, ó. Sorry. Falando de vocalista, né, vou mudar aí radicalmente.
a fase Blaze vai ganhar um livro Ok. como ele viu, né, essa fase do Blaze no Iron Maiden. Sim. J.A. is asking about the Blaze era, if it is going to get a book, and how did you see this era? You know, in the early 90s in Croatia was a war, and from 90 to 95, and I thought, okay, all my young days will go forever, and I never see Iron Maiden because Bruce because Bruce left, and I was very sad. And show with the Blaze was my first show in Italy, Modena, Italy, and I even go in the Heaven Can Wait on the stage with Iron Maiden during Blaze era. It was my first time, and in the meantime, after Iron Maiden. After Blaze left Iron Maiden, I organized a few shows in Croatia, including Blaze Bailey, and he's very good guy and a hardworking guy. And if someone has something against him, it's his own right. But Blaze was chosen to be singer of Iron Maiden. He can't change his vocal abilities. He had these vocal abilities before the Maiden, and Maiden chose him about that. I mean, about everything. They had a reason. They said mostly Steve Harris has a reason. Some other members, as I know, didn't want to Blaze in the band, but okay, it's not my business. Iron Maiden needed Blaze Bailey as a vocalist after the Bruce Dickinson, because nobody can replace Bruce Dickinson. You see what's happening with Judas Priest, and if you try to replace good vocalist with same range, people will compare, and you can't be better. You only can be bad copy. Blaze Bailey is not bad copy. Blaze Bailey is Blaze Bailey. Blaze Bailey is not Dickinson. He never tried to copy Bruce Dickinson. Blaze Bailey is Blaze Bailey, and this is his power. He never tried to imitate Bruce Dickinson, and maybe fans wanted that. Maybe some others in management or someone wanted that, but he never tried to copy. He always be Blaze, and after he left Iron Maiden, he's again a Blaze Bailey, and maybe he don't have a thousand people in the venue, but he can live very good with his work, and he deserves everything he gave. And you read much more in my book about the X Factor album and upcoming with virtual level album book. So I don't have anything about Blaze, and Iron Maiden needed this change just to return in bigger style and bigger anger. So Blaze era was just, I don't know how to say in English. I forgot. But if you say like, what you do is in bang. So when you put strings and left, it was just a step back to go more forward. And I love many songs from Blaze era. Ok. Em português. Bom, ele fala ali
que no começo, né, a Croácia estava em guerra e ele achava que ele nunca ia ver um show do Iron Maiden com o Bruce Dickinson, porque, né, o Bruce Dickinson tinha saído da coisa e tal. Tipo, o primeiro show do Iron Maiden que ele viu foi com o Blaze, né? Então, tipo, ele gostou bastante, né? I found. Ele Sorry, I depois found the organizou um word. show na próxima. Sorry, I found the word. He was slang. I don't Yeah. know how to say. To put Slingshot. Maiden forward. Yeah. Yeah, as slingshot. Like, Yeah. He was like that. okay. Go back to go more forward. Yeah, like. Ok. Então, tipo, ele fala ali que é diferente. Tipo, por exemplo, o que aconteceu com o Judas Priest. Trocou de vocalista por um vocalista igual, fica uma cópia barata. Né? Então, tipo, o Blaze não. O Blaze ele é um vocal que ele tem uma variação vocálica bem grande, né? Ele sabe variar o vocal dele. E quando ele foi pro Iron Maiden, ele não foi para lá para imitar o Bruce Dickinson. Não foi para ser uma cópia do Bruce Dickinson. Ele foi para lá para ser o Blaze Bayley. Muitos fãs não gostaram, né, ele fala ali que se alguém tem alguma coisa contra tudo, tem, não tá nem aí. Mas o Blaze, ele foi importante pro Iron Maiden para fazer com que o Iron Maiden voltasse, né, deu um pouco mais difícil, assim, também para jogar o Iron Maiden mais para frente também, né, para poder avançar mais. E o Blaze tem essa característica dele, né, o Blaze é ele. Ele não entrou ali no Iron Maiden e assumir o manto do Bruce Dickinson e ser o novo Bruce Dickinson, né. Ele até fala que ele está escrevendo um livro novo, né, vamos saber mais essas histórias assim, né, sobre ele também, né? Então, tipo, ele falou, o Lazy é uma pessoa muito trabalhadora, né? Um cara que se dedicou bastante, né? Na banda, quem escolheu foi o Steve, né? Tipo, tem essa coisa que ninguém sabe ao certo, né? Mas eles não queriam alguém na banda com o mesmo alcance vocálico do Bruce Dickinson. Eles queriam algo diferente. No livro novo dele. Né? Tá pra sair. Mas é em específico o virtual. Jay is asking if your new book is like something specific about virtual X or something like. No, I didn't understand the question. So I already published a book about the X Factor, and I announced and put in the pre-sale band about Virtual 11, and this will be like all my books about Iron Maiden albums, and you'll see something really cool inside of the book. And you need to know that Blaze was fan of the computers and the games, and about him, they started the first versions of Iron Maiden games, which now is future of advertising of Iron Maiden and everything. And he was too much inside of internet. In the early days, Maiden didn't care about internet, so Blaze cared. So he had something with that with transition from old world in the new world. Yeah, for sure. Bom, ele escreveu já sobre X Factor também. Ele acrescenta também uma coisa interessante aí, que o Blaze, ele gosta bastante de videogame, essas coisas de internet, coisa e tal, e a banda não era tanto disso assim. Ele que foi esse novo passo para a banda, né? Quando lançou aquele videogame também do Iron Maiden, junto com, não lembro qual álbum que é agora, mas foi tudo por conta do Blaze, que ele é engajado nessa coisa assim, e o Blaze meio que deu esse update para a banda, assim, para a era virtual, né? Ele que trouxe a banda para isso, então contribuiu bastante. Ele escreveu bastante coisa sobre ele, sim, também está escrevendo, mas ele disse que o Blaze ele tem é bem importante mesmo. Assim. E para encerrar aí, a gente completou uma horinha de talk. Projetos aí 2023 chegando, a gente quer desejar, inclusive, já para o Cifras, né? Boas festas aí. A gente está gravando o talk aqui nos 45 do segundo tempo aqui de 2022. E aproveitar e desejar aí uma boa virada de ano e para que ele nos sinalize aí o que a gente pode esperar aí de lançamentos para 2023. Okay. Jay is asking what can we expect for 2023 about the books? What are you going to do and things like that? So,
You can accept the virtual 11 book. You can accept a book about Iron Maiden T-shirt together with one of the biggest T-shirt collectors from Australia, and you can set my book about experience with Paul Diano. We can set some books, some other albums. I believe a matter of life or something like that. I will choose, and that's it. That's it with the books, and also you can expect me to see Paul Diano everywhere in the world. Now in South American tour and later all around the world, depends of his health and improvement of his health. But there are some plans, and you can see just arrived from printer Neil Kai official biography, Yeah, so and forward by Steve forward, Harris. yeah, forward written by Steve Harris. Great. And I'm going to London to give this book to Steve Harris, the signed book and everything, because Neil Kai will give him his copy, because I can take this to Neil Kai. Neil Kai will give him one copy, and this copy is mine. Yeah. Steve Harris will sign for me, and this book is really something special for everyone who want to know about beginning of Iron Maiden, about beginning of new wave of British heavy metal, and the complete life of Neil Kai. Something unbelievable. This book is something really special. For sure. Yeah. Ok, speaking em português. Bom, ele falou ali que pode esperar bastante livro, né? O livro com experiência com o Paul Diano, né? Turnê do Paul Diano também. Camiseta, condição de colecionador, né? Mais um livro sobre a Matter of Life and Death. Ele tá mostrando aí o livro sobre o Neil Kai, né? Conta bastante histórias sobre a New Wave of British Heavy Metal. O também DJ a importância, que começou a tocar o Iron Maiden nas rádios, né? Para quem não conhece. Isso, né? Justamente a importância do New Kai por Iron Maiden, né? Kai, desculpa. O prefácio do livro, né, foi escrito pelo Steve Harris. Tá? Daí ele fala que ele vai para Londres até para entregar uma cópia pro Steve Harris, porque uma do New Kai também. Então, tipo, em 2023 ele tá bem ocupado mesmo, assim, né? Fazendo, talvez agora, o A Matter of Life and Death, né? Também possa virar um livro, coisa e tal. Então, mais essa turnê do Paul aqui na América Latina, mais worldwide também, né? Pelo mundo inteiro. Então, tipo, vamos ver. Tem bastante coisa para vir. Última perguntinha para a gente encerrar. Stjepan estará junto com o Paul aqui na América do Sul? Oi? O Stjepan vai estar junto com o Paul Diano na turnê sul-americana? So the last question is like, are you going to be together with Paul here in Brazil, the American tour? Yeah, together with my wife and my little kid, I'll go on a whole South American tour, because someone needs to build next to Paul Diano. His operation went very well, but his improvement is not complete. He needs exercise every day, and he needs physiotherapy every day, and he has everything inside the leg to walk, but he needs to straighten the muscle. And I just want to announce something. In Brazil, I think in 2 dates, Sao Paulo and maybe Belo Horizonte, will have one guest with Paul Diano. I will not tell which guest, but this guest is from huge Iron Maiden family, and he will play with him on that show. Oh, great! Great to know that. Yeah.
This is a little surprise, and also this book about Neil Kai is my, how to say, with this book, this is not unofficial book. This is official book, and this is a very, very serious book. And my biggest wish is the ones in my lifetime wrote a book about Steve Harris. I mean, his official biography, if he ever want to write official biography. Oh, And I'll give. I mean, he'll get the book of Neil Kay, and he will see what I can do, on which way I'm writing, how I can do the book. So if he ever decide to write a book about himself, I am on this position, like a fan. Really, really want to do that. That would be great. And just to finish about the new K book, is it going to be released in Brazil? I believe yes, but we need research market, because Iron Maiden is Iron Maiden. Iron Maiden members are Iron Maiden. Iron Maiden albums. Neil Kai is Neil Kai, and many people know about him, but I don't know how much know and how much people want to buy this. So we will wait first with worldwide edition on English language, and then if publisher are interested, why not? But if you too, if you want to talk about Neil Kai with Neil Kai, he's ready to do an interview, and I can connect you directly with him. Oh, for And sure. yeah, For sure. I can do Okay. that. I can do that tonight, and you can continue and agree meeting with him. Yeah. By the way, are you going to bring some copies of the book to sell here, like new Kai book? Because there are some people here that are able to read in English. Maybe you can sell some here. Yeah, I think I will have some copies, not too much, maybe 20, 30, because you can get in the airplane. This book is huge. This is Yeah. 1.5 kg book, so it's very, very heavy book. That's heavy, man. Very much heavy. It's very, very heavy book. Yeah. And and to spice up this interview, I will tell you something. This is nothing official, but I want to do something special for Paul. Now he gained attention around the world. He just finished with recording an album with Warhorse, and this album will be amazing. Really, really good album. But I contacted directly booking agents of Iron Maiden and Metallica, and I just want to do something special for him and put him on the bill with both band, one of show, like special guest. Yeah. If they agree, if they not agree, I'm in contact. I will know in some future. But I just want to try with this, and I think Warhorse like special guests with their own songs, not Iron Maiden songs. I mean, no sense to be special guests of Iron Maiden with Iron Maiden. Yeah. Yeah. I think I would try to do that, and who knows in Yeah. the near future. Okay, I'm gonna give just like a short version in Portuguese and then we finish. Bom, ele vai vir pro Brasil, ele, a esposa e a filha, porque o Paul ainda precisa de alguém do lado dele, tá fazendo fisioterapia. Ele tá bem melhor, mas ele precisa de fisioterapia, tem que fazer exercícios com dos músculos, né? Então, tipo, tem tudo isso. Eu perguntei ainda sobre o livro do New Case, se vai ser lançado aqui, ele ainda tá vendo, eles estão pesquisando no mercado, né? Porque um livro sobre o Iron Maiden, um livro sobre o Iron Maiden, mas o New Case tem que ver ainda como é que as pessoas se comportam, né? Tanto ele falou ali, se a gente quiser fazer uma entrevista com o New Kay, ele entra em contato com o New Kay e a gente pode fazer uma live direto.
Eu disse. Então, tipo, né? E ainda ele tem mais planos ainda pro Paul, né? Fazer alguma coisa assim com convidados especiais. Ele falou que aqui em São Paulo e Belo Horizonte vai ter convidado especial, né? Então, tipo, no show, não vai falar quem, mas vai ter um convidado especial, né? Então, tipo, bastante coisa, assim. Tá planejando várias coisas, assim, tipo, também com Metallica ali, ele falou também, talvez consiga colocar alguém de guest junto tocando Power Horse, né? Então, vendo, talvez não, mas ele quer fazer alguma coisa com o Paul também, né? Então, Que bom, cara. tipo, pra terminar, vou desejar pra ele aqui um ano novo, né? E agradece muito e a gente quer falar com o Nilton. Yeah. Sim. And and one plea, one plea from my side. I just want to ask something. If I say something and if you make title or something for article, please just write a title with context. I just want the people know if I say something with the context, not just a few words and make something big. I really appreciate if you do this, because I want context together with the title. Sure. Ele pediu ali pra se fizer corte, alguma coisa assim, fazer com contexto, porque não gosta muito quando faça um corte sem contexto nenhum. Tá. Uma coisa que eu esqueci de comentar ali rapidinho é que ele tá planejando, né, ainda tá nos planos, assim, né, de escrever ainda uma biografia oficial do Steve Harris, se o Steve Harris quiser, né, vai falar com ele de novo, coisa da série, né, tá ali para isso. Então, Stjepan, thank you very much for the opportunity to talk to you. Okay, we wish you a very happy new year for you, Thank you, your daughter, also. and your wife. Okay, and hope to meet you here in Porto Alegre, because Paul is scheduled to play here too. So it's like, hope to meet you here. Okay, thank you very much for the opportunity, and we want to talk to you. For sure. I'll connect you right after on the Facebook right after this talk with him. Okay. Thank you very much. It was an honor to talk to you. Thank you very much, Stjepan. Galera, mais um Heavy Culture Talk se encerrando aqui. E se inscreva no canal, subscribe do channel, dá aquele like e continue prestigiando nosso trabalho. E sempre é um prazer enorme conversar com uma lenda aí, né? Um escritor aí de altíssimo gabarito e qualidade, um protagonista, pessoal, inspiração. Precisamos dentro do metal, é inspiração. Stjepan é inspiração para todos nós. Thank you very much, Stjepan. Thank you. Bye. Christian, muito obrigado. Até a próxima. Bye. See you. Valeu. Okay, bye. Bye.